ओके जी, तो हुण आपां इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਰੀऑर्डर ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which is very very simple. It starts by always skimming and scanning the question. Skim and scan ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ it is easy for you to solve the reorder. ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਜਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਸੋਜਰਰ ਵੀ ਆ। Okay, so if I was to make a guess, I can simply say that this reorder is about Sojourner, right? Or probably like a mission to Mars. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ I would have probably gone with this. More recent missions to Mars includes the hugely successful Mars Pathfinder, which landed a small rover called the Sojourner on the surface to explore a region where they once may have been life. Okay. अगर मैं repeated word strategy ना चलना तो मैंने भाई इतने Sojourner देख रहा तो मैं most likely अगर मेरा पहला sentence है then this could be my second sentence. Sojourner has now been effectively switched off but lasted almost 12 times its expected lifetime. Okay. Okay. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ similarly the lander which imaged several areas around the landing site and took atmospheric measurement lasted a good deal longer than expected. Maybe the only unfortunate thing to have arisen from the mission is the naming of the landing site. Okay, this is very interesting. देखो इत्थे एक कीवर्ड मैच कर रहा है ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ I would actually go with this as my third sentence because longer than expected. ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ and I think then this should be the fourth sentence. Hopefully this is the right way to do the reorder. Let's solve it and ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फिर आ ते देखने के रीऑर्डर सही होता या गलत। There you go, fully correct, 3 out of 3. सो याद रखो स्किम एंड स्कैन कितने बगैर तुसी कोई भी रीऑर्डर सॉल्व नहीं कर सकते। मैचिंग वर्ड्स लभने जरूरी है। रीऑर्डर्स च स्ट्रैटेजी और लॉजिक दोनों तो बहुत ही लाइक बैलेंस इस्तेमाल होना चाहिए। गुड लक।